at the Nairobi peace talks consistently stated that the government and the military should reflect ethnic realities. We believe that, unlike the situation that prevailed in the General Okello's government, most senior officials in Museveni's administration will be civilians. Indeed, most officials in Museveni's interim Southwest administration and the first persons named in his cabinet in Kampala are civilians, according to the U.S. Embassy in Kampala. Museveni has long publicly stressed the need to curb the role and the size of the military in Uganda. Kati wano wengine kuyingira mwano wansi ewali highlighted. Museveni, however, is unlikely to sanction elections. Chekibadde kinyusi kya report eno. Museveni, however, is unlikely to sanction elections. Museveni yo kuva mu nsiko tayagalangako kulonda. Nakibagambire mu video. Eno report ya CA egad Museveni teyagalako kulonda. Era ne musongi the master decision muri bintu bya elections birimu. Kigenza maso. For several years, in our view, he had referred publicly on numerous occasions to the rigged elections of December 1980, where Milton Obote was elected president and Obote's Uganda's People's Congress, UPC, obtained a parliamentary majority with Tanzanian backing. Ndozo kitegedde yonenta biva mu kalulu ako. Museveni yatayagala teeka okwalunga akimanyi nti bajja mu kuba akalulu. Era nga ye buli kimu akiteeka nti yonna ensonga aziteeka mu kalulu akabbiwa akaaliwo mu mwezi ogw'ekkumi mu mwaka 2018 akabbiwa Obote ne bamulangirira nti ye president yaliko n'ekibiina kye ekya UPC ekyali kifunye bambi ba parliament abangi mu kiseera ekyo nga baali bayambibwako eggwanga lya Tanzania. In a letter addressed to the senior US special in a letter addressed to a senior US official in September 1984, in which Museveni thought support for NRM, outlined his objective for a post-Obote government. Museveni made no mention of future elections. Museveni's book selected article on the Uganda's resistance war, published in late 1985, makes only aggressive reference to the desirability of the national elections after he took power. Ndozo kitegeera bulungi nnyo. Kati wano ne bakuwa embeera nga bweri. Njagala nkulage ka map kano. Njagala nkulage ka map ako nga bwe kali. Okalaba bwe kali ka drafting domo eno report. Obona okalaba bulungi nnyo. Aha, kati njagala kakusomera wano. Figure ethnic groups in Uganda. Ne bakulaga map ya Uganda. 1. Erimu wali Kakwa, erimu Aluwa, erimu Lubbala, wano waliwo Acholi, waliwo Kalamajong, still Kalamajong, Iteso, Langi, Baganda, Banyoro, Batoro, Bakonjo, Mpororo, Bakiga, Kabale, wano nga waliwo Banyarwanda wansi wasemba. Kati wano bateka obu brackets bakulaga abantu Nilotics, Nilohamites, Sudanics ne ethnic names. Wano bateka obu percentage of the population Sudanics and others. Kati wano bakulaga nti Nilotics
ne bakulaga wano basile bakulaga wano kagula bakulaga nti wano Nile Hamites Iteso bali 8.1 Karamajongo bali 2.0 Kumamu bali 1.0 Kakwa bali 0.6 Sebe bali 0.6 Suku bali 0.3 Loboa bali 0.2 Tepith bali 0.1 ne bakulaga wali Lugbara bali 3.7 Madi bali 1.3 Lendu bali 0.1 others bali 2.0 kati wande bakulaga wano map wande bakulaga wano map to others 0.2 wali ne bakulaga 5.1 wande bakulaga 12.1 wande bakulaga Banalotex Lango bali 5.6 actually bali 4.4 Alu bali 1.9 Japadola bali 1.6 Jaluo bali 0.6 Jonam bali 0.4 that comprises of 14.5 Ompulidde bulungi 14.5 Sudanic bali bakola 12.9 kane tugenda ku bantu comprise of 65.5 bantu kati bantu bano wano wamanga bemwagala okuli abagwa mu bantu bobe bawandika during that time bantu muri baganda bali bakola 16.2 banyankole bakola 8.1 basoga bakola 7.8 bachiga bakola 7.1 Banyaluganda obaye baluwabo bakola 5.9 Bagisu bakola 5.1 Batoro bakola 3.2 Banyoro bakola 2.9 Lundi bakola 2.2 Bagwere bakola 1.7 Bakonjo bakola 1.7 Banyoli bakola 1.4 Samia bakola 0.7 Bagwe bakola 0.6 Bamba bakola 0.5 Bakenyi bakola 0.4 kati gano ge mawanga ne namba yabwe agabantu abali mu bantu tribe zeze namba zaabwe nendowooza olaba era abaganda 16.2 16.2 ogiraba gali amawanga amalo galaba amawanga amalo galaba kandi kufundize ogira bulungi nnyo njagala ogitegere bulungi nnyo mapu nga bwe yali yimiridde ogira bulungi nnyo kala tuvuddewo tukyali kwa report kati wano nenzija wansi nkusomere tuve ku eyo paragraph tugende ku ndala. Uganda is inhabited by some 40 different tribes, each with its own language, customs, and values. The country also divided geographically between the two of the continent major groups. The Bantu, the Nilotics Christians make up to majority of the religious, ethnic, through traditional tribes regions remain strong. Muslims who enjoyed a privileged position under Idi Amin Dada make up to less than 10% of the population out of the war. Netujja ku page endala. Page endala esoma weti. Moreover, as an indication of Museveni's priorities, the NRM position paper at the Nairobi negotiations listed holding of the free and fair elections under the new constitution.
as the 13th among 21 points be negotiated with the Okello's government. We believe Museveni is far more likely to institute a single-party government based on the NRM and his former Uganda Patriotic Movement, UPM, which runs into the 1980s elections than he to favor the establishment of a genuine multi-party. Kana akasajja tekagalangako kulonda. Tekagalangako kulonda. Mubadde mwewuunya kali mu kanoonya legitimacy essaawa zino, kali mu kusasula ssente empya n'enkadde, kali mu kubba bululu, kali mu kutugu, tayagalangako kintu kye bayita kulonda kuba akimanye tebamwagalangako. Kati wulira wano. Mu lipooti y'ekitongole ekibegere ebweru wa Amerika kigamba nti bo baali bakkiriza nti Museveni tebamusuubirako, bo bakkiriza nti yalina enzikiriza eteekawo ekibiina kimu ekyali kigenda okubeerawo lubeerera nga kya National Resistance Movement nga kyegattiddwako n'ekirala kiri ekyabwe ekikadde ekya UPM bwe baba bakubira akalulu n'enkoona n'enywa kibaali basuubira okuba nga kyekigenda okuba nga beyambyeko babeere nga bateekawo enkola gye basuubira nti yaabwe y'amazima nga tebagenda kukkiriza kibiina kyonna oba tebagenda kukkiriza bibiina byonna byegattira mu nfuga y'ebibiina ebingi. Ndowooza okitegedde. Wali bamuteeka mu pressure n'alyoka ateekawo referendum n'aleeta bakyeri mu Bokyegere ne badandeta n'Akyogere yajja n'akayiba akeeru ne balyoka bavulunga ekitu nga pressure muyitiddeko across the globe n'alyoka ateekawo multi-party politics ate n'amala ebibiina bye n'abyetoola n'abifuga n'abiteeka mu nsawo ye. Okitegedde bulungi nnyo? Kati tugenze mu maaso. We believe Museveni is far more likely to institute a single political government based on the NRM and his former Uganda Patriotic Movement UPM, which runs the frequent 1980 election than he is to favor the establishment of a genuine multiple party democracy. His books makes no mention of political parties. Mundowooza ye n'ebitabo bye byalina talina mu kintu kyonna kikwatagana bina bya bufuzi mu ndowooza ye tekyalimu. Okitegedde bulungi. And the NRM's position paper was silent on the question of political parties. Ne mu ndowooza yaabwe eya UPM sako neya NRM baali tebalinayo kirowoozo kyonna kitondawo oba kukkiriza ebibiina bya bufuzi bina byonna kwetaaja kubeerawo. Okitegedde. Tugenze mu maaso. Museveni also has publicly criticized Uganda's established political parties for cooperating with Okello's government. Museveni yavumiriranga nnyo mu lukale okutondebwawo ebibiina by'obufuzi ebyo ebyabeeranga nga bikolagana n'omugenzi Okello mu gavumenti ye. Tugenze mu maaso. Museveni in our view will plug the National Army and security forces of former Idi Amin Dada and Obote and Okello bakers as place his supporters in important position outside Kampala. Museveni has publicly stated he will verify the loyalty of Ugandan civil servants
And we believe that he will appoint many new district officers, rural development officers, post employees, and customs officials. The rebel leader also has announced his intention to strengthen the local administrative control by creating people's committees to administer justice, combat corruption, and above all, to serve as a political forum for local and national issues. The U.S. Embassy in Kampala reported that Museveni had difficulty pressurizing senior officers of his own National Resistance Army (NRA) to continue peace negotiations in Nairobi, as some of them initially insisted that the war be pursued. A senior official in Okello Lutwa's government told the U.S. Embassy that after a code was signed, Museveni still had trouble finding it to some of his senior military commanders. Museveni may have some difficulty pursuing his commanders that the agreement was in the NRA interest. Through the authority of Kampala on 24th January suggested that Museveni may simply have floated stories of the internal NRM to disguise troops movements and other preparation for the attacks on the capital. We believe it likely that some of his hardliners are urging him to begin immediately to subject Uganda's northern Nilotic tribes, which are widely resented for their lawful treatments of Bantu South for past 20 years. We believe that despite the pressure to move quickly against the North, Museveni will strive first to consolidate control over the South. Devoting some months to his task, we expect that following factors will make Museveni cautious. 1. The NRM totals no more than 6,000 trained soldiers, according to the senior U.S. officials in Kampala, and the National Resistance Army soldiers with a combat experience number only way about 3,500. The Okello's army of the Northerners probably number in thousands and thought indisciplined and ill-trained would be fighting home tribe areas. Number 2, unlike Okello, Obote, and Amin, each of whom was a northerner trying to exercise control over the country, whose natural resources, population, centers, and seats of the government lies in the south. Museveni and the vast majority of his followers are Southerners, and they do not have subdue hostile tribes' territory to seize the national political and economic power. 3. Museveni's leadership of the 5-year-old insurgency suggests to use that they understand the political and military benefits of the patience. He moved slowly and deliberately expanded and consolidated his wave. Bintu nga bingi tunabimalako kweli. Nabimalako kweli saa zijuzi mmeka.
Okay, katukozese ne dakiika 25 ezisigaddeyo. Kati kampitamu wali points points eziri crucial nnyo kubanga bwe naga nti ngenda kusoma byonna nga bibiri nyinza obutabimalayo. Kati katusome wano wali top points. In the sum, we believe that Uganda is in a practice like to become partitioned state, and that Museveni's control over much of the north is opt to be normal at the best. Eventually, however, we believe Museveni will move to assert his authority over the entire country, triggering the majority violence, perhaps a full-scale civil war. In our view, northern attacks on the southern installation or northern efforts to court foreign assistance would imply Museveni to escalate the campaign against the northerners. Museveni's domestic program, aside of consolidating power, believe Museveni top domestic priority would be economic reconstruction and development. In a letter to senior US officials in September 1984, Museveni stressed the need to achieve an economic base to finance the programs to eliminate diseases, to eliminate diseases and illiteracy. Museveni's book and his public pronouncements since taking power echo those themes. He claimed publicly that last November that he was establishing an interim administration in the Southern West in order to provide essential social services. Museveni's administration has worked effectively, report. Museveni, however, has inherited an economy in a shambles, according to US Embassy reporting. In December 1985, the Okello government had less than a month worth of foreign exchange reserve. The unofficial exchange rate of the approximate of 2,400 Ugandan shillings to the dollar was almost 3 times the official rate, and both imports and exports were at standstill. Donor assistance had come to a halt as public disorder and lowness such of it committed by Okello's army against the civilian population stopped foreign aid and prompted most foreign ethnical advisors to leave. We believe it will take several years before Museveni can restore even basic social service to match the country. Given Uganda's economic given Uganda's economic straits, Museveni's probably will seek economic assistance from almost any outside source. Kati yagamba tayagala buyambi kuva mu nsi za njawulo. Kati wano wulira bulungi nnyo. In our judgment, Museveni is like to be generally programmatic in dealing with Uganda's serious economic problems. Through formal and advocate of maximizing as a student at the University of Dar es Salaam in Tanzania in the late 60s, Museveni has moderated his view over the years and has not publicly identified the NRM with any ideology.
Museveni advocate for mixed economy for Uganda and stresses in his book the importance of the countries becoming economically self-sufficient, saying we thought not to care whether this is done by the capitalist or socialist means as long as it is done. Wala nnyo katugendeko eno in wali many points. A logical pattern in the political inclination of NRM soldiers in the field. In the political arena, we believe Museveni probably will try to make good on his repeated plague to push those guilty of human rights violation he and his associates have long been adamant that the guilty individuals from the Amins and Obote's area, as well as from Okello's government, should pay for their crimes. Museveni's NRM has consistently displayed discipline and restraint compared to Okello army, which has routinely preyed on the population. According to the US Embassy in Kampala, the responsible conduct of Museveni's forces has increased in their popularity in the areas under NRM control. Museveni also probably believed that his emphasis on human rights will boost his standing with donors, countries making economic assistance more likely. Even with his best intentions, however, significant human rights abuse probably will continue, especially in the settling of all the tribes' scores. Museveni's foreign policy. Museveni probably will pursue an active foreign policy that is Museveni's foreign policy. Museveni probably will pursue an active foreign policy. In our view, we believe that Museveni, at least initially, he will be open to dialogue with almost any state in the hope of assistance for his government. Museveni explicitly states in his book that we should always maintain independence line in economics. Mpita mbuyisi zili factors kuba ebintu bingi nnyo tosobola kubisoma. Naye wano wongenda kulemerawokko. Bule dakika 15 okandemerewokko. Biographic sketch of his senior NRM personalities. Biographic sketch of senior NRM personalities. Elia Kategaya, Museveni's second in command, often point of contact for Western officials and journalists. A lawyer with moderate political belief, like Museveni and Ankore. Alhaji Moses Chigongo, Chief Administrator of National Resistance Movement, the interim Southwest Administration. A Muganda, no, this is a Munyarwanda, call himself a Muganda Muslim, successfully parliamentary candidate for Museveni's Uganda's
Patriotic Movement UPM in 1980 elections. Loyalty unquestioned. Dr. Samson Chiseka, a Muganda in his sensitive, who became NRM interim coordinator, Museveni's main advisor on political affairs. In June 1985, a medical doctor served in First Obote's government as Healthy Works Ministry from 1964 to 1996. Matthew Luchikaire, politically active since the early of 1960s, when he was forced out of Bote, a Ugandan People's Congress, because of his crashes with the party. Radical Youth Wing, chairman of NRM Nairobi-based Foreign Relations Committee from 1982 to 1966. Okay. Tugenze mas. Tugenze ku Ali Kirunda Kiveidinda, Finance Commissioner in Museveni's interim Southwest administration, a long-standing radical leftist with whom Soviet and Chinese ties, and successfully UPM parliamentary candidate in 1980s. Amsoga, a Muslim. Johnny Kazora, able lawyer and wealthy businessman related to Museveni's by marriage, NRM political advisor for years. Pro West spent most of his 1970s in Nairobi and London and Ankole. Politics, culture, and foreign relations, we should judge friends for according to how they relate our own interest, irrespectively of the social systems obtaining the various countries. The only countries with which Museveni has stated he will not deal are South Africa and Israel. Museveni is opted to be especially active in regional affairs during the later half of 1985. He cultivated relations with Uganda's neighbors, Kenya, Tanzania, Zaire, and Rwanda, Burundi. Museveni does not appear to have close ties to any Western states except perhaps Sweden, where he sent his wife and children in 1984 for security reasons. His relationship with British have been particularly poor. The United States Embassy report that in his first meeting with a senior British diplomat after taking power, Museveni was sharply critical of the United Kingdom's silence about human rights violation of the previous governments. Banda Uganda bagenda ne bekalakase Bungereza buli lunako government y'Omungereza ng'esirise kano kabadde kakulu nnyo. Twekalakasa buli lunaku ne kulwokutano bakomedi gye bali bagenda kwekalakasa, naye gavumenti ya Bungereza ekoze esirise. Kati nno bakugamba nti nono baggayo bati nti the US Embassy reports that in his first meeting with the senior British diplomat after taking power, Museveni was sharply critical of the United Kingdom's silence about human rights violations of the previous Ugandan government. Twekalakasa buli lunaku akabusajja n'obukazi tebufaayo. Nono kyekintu kyekimu mbu yalajananga Obote Amini mbu batulugunya abantu nga Bwengeza tefaayo. Ndozo kitegedde.
All right, since the mid-1980s, Museveni has made the modest effort to build a bridge to the United States. In addition to the letter that he wrote to the senior US officials in 1984, Museveni dispatched an emissary to the US Embassy in Nairobi in August 1985 to seek a military and economic assistance. As senior NRM officials have thought of appointments with the US officials, the US maintained that Museveni wanted to forge a close relationship with the United States, and we believe other NLM representatives probably will echo this theme in the discussion with the US officials. Museveni initially meeting with the US ambassador in Kampala after taking power was friendly and productive, but we have no clear, sustained evidence that Museveni wants a close relationship with the United States, and we believe it is likely that Museveni's view with the United States is more donor than friends. Sigadde dakika mmeka? Sigadde dakika 8 simwe bannabumalayo buno. Kale kansomemu zino details enkulu. Museveni had at least contact with the Libyans for at least the last 5 years. In 1981, he successfully approached the United States, the United Kingdom, and Kenya for military assistance, according to the senior US officials. He then turned to Libya, receiving modest military assistance through the 1980s when the Libyans suspended the assistance through when the Libya suspends aid, perhaps after deciding that Museveni was not making through progress. The Libyans apparently renewed assistance to Museveni in the late 1895. In our judgment, Museveni probably regarded Libya assistance as a temporary support. Museveni is wary of Libya's connection with Uganda's Muslim North and followers of the former President Idi Amin Gaddafi. Provided substantial assistance of Amin's government, and in our view, Museveni probably distrusted the Libyan leader, who probably betrayed a dictator that abused Museveni and Bantu in the south, and whose once suspended the aid to NRM. Implications of the United States and the West. A full-scale civil war in Uganda would have several negative consequences for the friends of the United States. In the neighboring states, Ugandan refugees probably would pour into Kenya, Zaire, and South Sudan, pressing additional economic and political strains to those countries and generating substantial aid requests from them to the United States and other friendly donors. Diplomatic representatives in Kampala from Kenya, Zaire, Sudan, and Egypt have already approached the United States ambassador here to express their profound concern about Uganda's instability and their fear that
Libya Soviet or Ethiopia influence will take roof if Uganda fails to achieve the internal peace. We believe that in close struggle, either the NRA or the West. Kandoza neringa close remarks mu kintu kino. The Nilo troops could be tempted to grant Libya the significant influence in Uganda in exchange for support on the battlefield. Such a Libyan presence could be exploited by the Gaddafi to increase his harassment of Zairian President Mobutu and to pressure Kenyan President Daniel Arap Moi and smaller region states like Burundi, Rwanda. In our view, the Soviet or Ethiopia meddling is less likely, but either the country could be attempted to use Uganda as a platform from which undermining the stability of Zaire and Kenya. We believe Museveni will try to convince the United States and other Western countries that the government represent a distant improvement over human rights record of his procedures, his failure to achieve the administrative such improvements not only would undermine the administrative from within, but would also almost certain endanger the Western assistance, eventually all of which has been suspended in the wake of Uganda's unsettled security situation and its patent of flagrant human rights violation. If Museveni judge that the West is not being responsive to the efforts, we believe he will not hesitate to court additional Libyan Soviet or other radical support for his government. We believe Museveni would respond to any approach that combine intellectuals appeal with respect for his personal integrity and past achievement and power. He will have to be convinced that offers of helping are not based on assumption that he can be bought. Alipooti eno bwetyo bwekoma. Naye alipooti eno eyina ebintu ebire batasobola kuta bonga bo bali besigaliza kyenjagadde osooka okutegeeza. Alipooti eno bonga bo abagikola tebasobola kujjayo ebintu byonna bikuwa bulungi nga bw'obyagala tebasobola bikuwa. Ne mbufunze eya alipooti nga bw'ogiraba. So ngezezaako gibasomera yonna ne tekibadde kyangu yonna nga bw'ogiraba bwetyo. So kansule nti mu byowulidde ebyafaayo bwe bibadde bw'ogenda obikubaganyaamu ebibadde byonna Museveni byadde akola ebyokulonda ebibaddewo engeri gyakyunyaamu abantu engeri ate yalyamu Libya olukwe kubanga yamanya omusajja Museveni mubi naye twongere nnyo okusaba n'okulwana ennyo, otherwise ekintu kye tulwana tubadde tukimanyi. Yeetabeeranga okwagala kulonda, takwagalanko takubeerangawo. Era abazungu bamuteekako ekyokuteekawo kulonda takwagalangako. Ebikolwa bye byazaakola bonna abadde abimanyi bulungi era nga biri calculated bulungi nnyo, abimanyi. N'ekirala nga bwe nagge nti ye asobola okukola ekintu kyonna ekimubeezaawo kasita banga ali mu buyinza. Yajja asetinza Abaganda nga abatadde buli wamu. Bwe yamala okutereeza ekintu kye n'abajjawo bonna kati azizaawo bantu be. Kyeyakayanako bali kye baali bakola mu gavumenti ziri kati kyazizaawo.
naye ate ye mukujja yasooka kucunya bali abali mu gavumenti ziri n'abacunya n'abakola. Kati bw'osoma lipooti eno ekulaga lwaki yatondawo Koni, lwaki yatondawo Lakwena, lwaki yateekawo M23, lwaki ataddewo ADF, ng'agezaako nnyo okwekuumira mu kintu kino nga ajjamu bonna bonna bandi basuubire tebasobola omuyeekera n'okukola bino byonna ebikolo by'ekiyeekera ne byakyakola e Sudan, lipooti zonna ezafulumye bye yakola e Rwanda. Lipooti eno ekunyunyira bulungi nnyo. Museveni yaani? Museveni musajja mubi nnyo. Kati gwakyamusinikira ebinnyonge byaffe tobimanyi, onaye kusaasidde. Akatambi kawedde tujja kusinkana lunaku lwanca. Mweraba. Community bade njaga kaisa kandi wayingiride mwesige kati wakabe ka information kamalirize kala ayogere kuba gwa muyingiride mugana ange. Yes, bali mwezo wana abatanna bakulayira Tulamusizaako nnyo munnamawulire wa Simba akikola ng'omuntu abantu tulowooza yagenda okuddawo naye mukimanyi Lukwago yakyali designated mayor owa Kampala. Oba muntegedde bulungi? Mwesiga continue. Okay, mwami Mwesige va mu mute ogende maaso. Kale sebo neyanziza omukoowu webale nnyo webale ddala sera y'omukulu Lukwago. First of all njagala mutegeere nti Lukwago ne rigimu ye be bantu abasoma politics owa sympathy card. Okitegeera bamanyi sympathy card ye engeri gy'ogikubamu. Kati Lukwago olw'okuba bamukubye enkona n'enywa n'ava ku bwa mmeeya, kati ayagala ssaawa zino ebiri mu kugenda mu maaso acacyanca lwakuba tetumulaba adda n'emuddira ewuwe n'asiba ekiswenswe n'azina. Akati ateeka message mu bantu ne mu mawulire okulaga mbu ye ayina kyakolawo, okulaga mbu ye yali wakabi, okulaga nti abantu abazze tebalina kye baakoze. Remember, tebannaba kuweebwa mandate kutandika kukola mirimu gya Kampala, reason being tebannaba kulayira. Kakati bw'oba oyagala ekifa mu mbeera eyo kitegeeza kiba kirina kujja mpola. Ekirala nze kyendowooza ekirihidde abaliyo so mukama wange kyenkubuuza abakulembeze babaliyo ogwabe bagukoze abadde bakyaliyo ekimala bakikoze ninawo balabe nga bagezezaako okuyamba ku bantu ababadde bakyaliyo be basewanyana be baani. Yes, ekintu kino baakolako kye baakola before, naye ekintu ky'okutereeza Kampala n'okumenya ewino kintu kizito ddala ekiri well planned and well organized. Ekiri nti ne bw'onaaba MP n'ogera n'oyimirira wali n'oyogera nga Lukwago bw'ayogera, it is not easy to change anything lwa nsonga strategically kiri organized by the government to do it. Oba okitegeera y'ensonga lwaki olaba nti bakola ebintu by force. Naye kati nze okuddako ku bantu baffe aba NUP katono, nze nnyina ekintu kyendaba ekiri hidden mu Uganda, mu Kampala at the moment. NUP oba oyagala oba toyagala, enkulaakulana ne preparations eziri mu kukolebwa mu Uganda nze mmanyi nga komiti naffe abantu abamu tuzaagala era tuziwagira, naye ng'ekibiina ekyesigamye ku bantu kirina okuzizannya politically, technically smart. Oba okitegeera sorry,
nti olwaleero nagambyeko nejjo nti ne bwe tubeera ffe tuzze mu buyinza tetusobola kutereeza Kampala nga tetumaze kunyigiriza nga tewaliiko be tunyigiriza. Therefore bino ebiri mu kugenda mu maaso ng'aba leaders ba NUP babeera bayina obinterveningamu empola nga bwe baleka n'enkulaakulana eyo okugenda mu maaso. Kitegeeza ekigere bassaayo kitono nnyo enkulaakulana esobole okugenda mu maaso nti ne banaabazze mbuyinza nabo ew'okutandikira wajja kubeera bwangu. Naye kati Lukwago ye azina gudiikudde ayagala kulaga nsi nti ye gwe baakubye okuva mu kibuga y'abadde omuntu ow'ensonga era owannamaddala. Nzikiriza mpe n'ekubalala akazindalo we bale kumpa platform ssebo. Ekyabano abayisa mu bakulembeze amaaso ne batusasooka kuwa bakulembeze baffe ekitiibwa. Tulaba kyo kye bakola kye kirungi nti abawagizi tetukola kituufu okuyisa mu bakulembeze amaaso. Webale nnyo ne boogera kino omuwagizi n'envaayo n'empakanya. Kino kyongera maanyi ga kibiina oba kyongera kukakkanya kibiina? Webale nnyo, webalire ddala. Nsimye nnyo ekibuuzo ekyo. Okusookera ddala nze bwe mbadde mpa reasoning yange, opinion yange, nkulaze nti respectinga movements z'ekibiina kubanga nnina okumanya n'okutegeera nti abo abakulembeze ba Lubongoya bassennyonyi bangi si be basembayo okumanya okutegeera naye abasinga bonna bwe bali ku topu ne Kyagulanyi ebisinga obungi batusinga obitegeera. Therefore nsikkiriziganya n'abantu bayisaamu bakulembeze maaso. Ekyo kikyamu. However nzikiriziganya nabo okuwa opinion but in a good way and in a positive way. So sikuwa authority muntu n'ogamba balikoze kino gwenga ani kiki kyo wali okozeko mu ggwanga ne tupima obwongo bwo ne tugamba nti oli mugezi wakwata kweno kampani neeyimirirawo n'okwatako kino ekibiina ne kiyimirirawo n'okwata ku Law Society eno neeyimirirawo era byoyogera oli mukugu wasoma kyenkanaki. Then bw'oba toyina live examples kwe tulabirako toyina ku abusing abakulembeze ekyo sikikkiririzaamu n'akatono. Naye era ekirala kye njagala okuwunzika nga nkugamba Bwana Seremba n'abampuliriza ffenna anooyo tulina okumanya n'okutegeera kino kye mpunzikirako nti ffenna emitwe gyaffe ekitwawuza emitwe yo sayingi yange gye ntambula nayo nti ekitwawuza emitwe kusobola kwawukana ntegeera nti ffenna nga bwe tuteesa ku by'obufuzi n'abatukulembera entegeera si y'emu. So bw'otunuulira ku bantu abavuma abakulembeze bw'olaba nga tuli abantu 10 abawagira NUP naye ng'olabako omu babiri oba basa ekyo kireke yensi bwetyo bwetambula ne Makerere gye kiri ne mu America ne mu famire yo mawuwa yonna gye tuwangulira gye twakulira ffenna ensi bwetyo bwekola ki bwetambula nti tetujja kutegera bintu bye bimu kasita abo abavuma kyetulina okulwana okulaba nti ennamba eyo evuma ebeera ntono ate tetulina giwa nnyo maanyi na kugitunulako nnyo. Gwe bw'olaba for example nti Umaru Kiseka avumye oba we yeekolera avumye tomuwa nnyo maanyi tomussaako nnyo energy. Lwaki? Nti sooka otunuulire abali ku social media tuliko bameka abavumye kasita ennamba ennene ebeera eri positive ng'otambula neeyo kubanga empulunguse tezisobola kuggwa mu binyeebwa. Neyanziza nnyo neyanzegese. Okubuuza mukama wange bwe kinaabeera bwe kityo ng'abantu batyoboola abakulembeze kyenkubuuza lwakuba tokinzizeemu ekyo kyongera kukakkanya kibiina oba kwongera maanyi mu kibiina bwe tubanga kuba oli buli lwoyogera akakakkanya abakulembeze bo nga gwe walibadde kyakulabirako eri okuba nti gw'opromotinga ekibiina kyo kyongera amaanyi waggulu gwe n'oba nga olina kukakkanya abakulembeze bo okyali wa NUP oba jasi gwe neyanziza nnyo ssebo neyanzeege ekibuuzo nkizzemu naye olabika obadde tompulidde bulungi obanga tontegedde bulungi nkiddamu in short. Abantu bonna abavuma abakulembeze babeera bakyamu era obeera oli mu kukakkanya kibiina kyo n'abakulembeze bo ekyo automatically. Naye kye ŋŋamba tewali pate yonna esobola kubeerawo ng'eyina abawagizi ne mu bulamu abanaakola ensobi ne mu bulamu abanaavuma wabula kye tulina okufaako ennamba ennene egamba ki?
so bwe tutegeera nti ennamba ennene eri positive esigala eyimiridde ku mulamwa bali abatono bw'obanga obawa obudde ku budde bw'oba oyina eddakiika 10 baweeko eddakiika emu eddakiika 9 oziteeke ku bali positive abali ready okutambuza struggle abali ready okurespectinga abakulembeze kubanga gyonna gye tuzaaliddwa ne mu makaago yonna ne gye tusomedde ne gye tukoleddeko abantu abo tebabulamu tetusobola kubamalamu just kyetulina butabawa budde nga bwolaba Kyagulanyi bwavumwa balumushana bwavumibwa bamunyagwa Andrew Mwenda bagashumba baani naye n'atava ku mulamwa nga atunuulidde nze naawe Seremba Jime ne jjajja atunda kasooli ne mama Naaki ekya Namukaaka ne twongera okusigala nga tutambuza struggle Kyagulanyi kyali naffe kye tulina okubeera ndowooza nkuzeemu ssebo. Seremba ngenda kugenda on that point Mwesiga gy'ayogedde president waffe betukiririzaamu yagamba statement oba mugiwuliriza oba temugitegeera give minors to the minors importance gye tulina okuwa importance Mwesiga okyogedde bulungi tetugenda kumentioninga abantu wano kudda gundi yayogedde bw'ati bikino tugenda kubeera omuntu wa nuupu ebintu ebirina amakulu biwa amakulu ebitalina amakulu baddiya mubiwe amakulu bigenda tutwala maaso Mwesiga okwogedde bulungi Seremba continue ne live yo I beg to submit waliwo abantu bangi wano nga balaba ebintu naye nga beebuuza naye twogera biki netubeera mu debate ezitagenda tuyamba nga tudda wano kuyomba omuntu nayogera akantu we have a president who is a leader statements ze zikyayogera ebitalina makulu tubeegayidde kabere MP wa NUP nayogera ekintu nga tulaba wandono I think tutuke ku state egamba wadde oyo wamulaba mbega please tetubaddamu give time to people mulaba nti no Seremba bw'olaba nti no muntu ayogera muwa obudde bw'olaba MP wadde wa NUP nga byayogera bambi mwesonyiwe I beg to submit mwami Seremba abantu abalala bafuna akazindaalo awo abamu we tuli njogerera abantu abalala abakoowu nga nze mukyala mukoowu thank you mwami Seremba. Kale nkutumidde nnyo tulabira bbaawo mukoowu yes Sebo obadde ogamba kisebo budda va mu mute Sebo mpekyo ogamba asindisida request before mu ntandikwa lwekyo ogamba badde ogamba kisebo va mu mute wangi Sebo Bishop Tomusange kyekigaanye jangu ko wano waggulu Bishop anedda twogere sina buzibu ndi ku mulimu toti Sebo tebisinga wakinonya kyakulya kuba ne data munoonyaawo totya jangu twogere mukama wange togana kungulako kati ono omwami yabwedde asindika request kale kankujjeko Sebo ndooza n'okubulokingemu mube mutyo mba sina kyembaagazi yankoze kyekyo ejja kunsanga ku mulundi ogujjako muko obadde ogamba ki nanyo wano naashi Seremba to blocking abantu tuba blockinga kati abazze kola kinaatula watu n'atayogera yasise request bifonga nakatani tayogera Seremba twasigaza kati kankubulire muganda wange twasigaza page yo abamu we tujja n'ogamba Seremba yogedde biki page yange abamu banvuma gye muli eyo nange ndabika tuwuliriza walwaze kana muting abantu abamu banvuma abasinzire gye mubeera ne banvuma nange mpulira mbakooye n'atera obbasiibula esonyiwa ku bantu n'okola ebibyo Mapu Media ki ekiriwo mugamba otya oyagala kwesonyiwa abantu balwana ntalo emyaka 5 ne bagikuba wali kati gwate bakuvuma oyagala kudduka abantu nabeesonyiwa ndaba balabe ki ekiriwo Mapu ndi bulungi ogamba otya mapya gwanga abantu omudumo nga bagutunuzizza nnyo eri abakulembeze bw'otunulako ekiri e Nairobi olaba omulenzi akumya omuliro bw'otunulirako ekiriwa olaba embeera egize abantu bateekateeka kulonda bukikobwero si wano abalala bawakanya bino bituwaaki Mapu nga mwe abatandika ne NUP before mu ntandikwa ne mutandika ne social media
ne mugibeerako nga nakati mukyagiriko. Abantu abadde bavaamu ebigambo nga ebisobola okugobererwa abantu okusinga ku ffe kati baze ku bakulembeze ne bavuma kino kizimba kibiina kyongerako kakkanya kibiina. Nga baani era babagambye ebigambo ki? Nga kyeyekola okuvuma abakulembeze ba National Unity Platform n'alita n'ebya piki eyo piki mugikolerako bino na bino ebyettemu ebitali birungi nga bw'obitunulira bw'otyo gwambugwe maanyi nga kwe gabyayogera nga bimala mu mazi. Obuzibu obuliwo olaba ogundi mwoyo gwa ggwanga ndikodingira akantu kano jja kampa. Obuzibu obuliwo abantu bangi empostinga gye bapostingamu abantu abamu bye batategeera. Kwoli gwenze njagala kwogera nga omuntu kwoli kwendi abantu bakuwulira taata abantu bakuwulira ngambye nkulikoding enkusalemu abantu empostinga gye tupostingamu oba abantu gye bapostingamu ate abantu baffe empostinga gye tupostingiramu gundi entegeera yaffe ye njawufu nnyo ku y'abantu. So tulina kunoonyereza kulaba abantu bategeera batya tupostinga okusinziira ku ntegeera yaabwe. Otherwise abantu abamu balina bwe bakola ebintu bya kati bw'oba ogenderedde ebintu bya yeekolera kino kye sinnalaba ky'oyogedde naye emboozi za yeekolera bw'aba azitandika atandika ne introduction engeri gy'abeera ennyo mu kadongo kamu atandika ne introduction abantu gye basalamu ne batambuza ekyo nti gundi yagambe bw'ati kati ng'omuntu asobola okujja n'agamba waliwo omuntu ajja n'agamba nti Kyagulanyi yeekwese era bimulemye. Kakati nga nze maapu nze njogera kati omuntu agenda kusalamu ako nga bwe nkogedde ajja kukasalamu nze bansalamu kodda. Naye ng'omuntu agenda gamba nti Kyagulanyi yeekwese era bimulemye. Eyo y'emboozi y'aba NRM. Naye ng'oddala ddala okiraba Kyagulanyi aba yeekwese fe omukulembeze waffe ali bw'atyo n'atandika bw'atyo. Kati bano abantu abatategeera ntegeera y'amagezi bwe batyo bwe batandika bo basalamu ako ne bagenda mu ki ne bagenda naako nti yeekolera yayogedde bw'atyo mwoyo gwa ggwanga yogedde bw'ati. Oba okitegedde kakati okugeza olunaku lw'eggulo nafuddeyo ne ŋŋamba ne nkola post era nalabye accident mu komenti nagambye abantu nti bannange njagala munsondera essimu nina gwe njagala ogisigamu ne bajja ne bagwirana ne bagwa mu comment section ne banvuma kasajja gw'osabiriza biki kati tulina abantu nga basiru ng'entegeera yaabwe y'abasiru. Nagambye nti njagala simu njagala kugifu kati nze ddala ate nze nsabe essimu ate gye ŋŋenda okusiga kati omuntu natafuna logiki eyo nze ate nsabe essimu oba yakakadde kamu oba ya mitwalo 5 ate nga ŋŋenda gisiga kitegeeza omuntu agogenda osigira abaakubanja okuba kweyagalira ako lwaki oba ojja osabe okyogenda okusiga. Kati abantu tebategeera logiki nti edda abazadde baffe baatugaananga okusitama baatugaananga okutuula ku masiga oleme kugwa mu kyoto. Abantu baffe baatugaananga okukola ebintu byanjawulo nti toyera ekiro oleme kuwera bintu bya mugaso. Kati abantu baffe tulina abasiru abakwata obukwasi nze nja bayita basiru abakakwata obukwasi simu atasooka na kufuna logiki nti omuntu ono apostinze ekintu ekino mu contest ki kati neyeekolera ebiseera ebisinga nze ndaba nnyo vidiyo ze akola introduction n'atandikira mu ngero bw'atandikira mu ngero agenda okumaliriza ng'atuuse ku kinyusi kati abantu abamu ne bamulumba. So enjogera gyayogeddemu ekyo kyayogedde si kyendi mu kudifendinga naye ayinza okuba nga yabadde ayogera bw'atyo ng'era bw'onna otwala obudde obumalirizayo vidiyo ojja kukisanga nga kyeyabadde ayogera kiki kyamakulu nga tekikuba eno. Sisuubira nti yeekolera asobole okukeera ku makya n'avaayo n'akuba ate nsi gwe baawa pikipiki kizibu era bw'onoddayo ne weetegereza gundi eyo yagikoze ng'asinzidde ku ki. So abantu bangi abajja okuvuma naye nga bakuvumye ku introduction oba nga yazze n'agwirana mu kavidiyo nga bwe kasemba bw'ajjoggira okugira nze waliwo era lwe nakola vidiyo ne ŋŋamba nti
Nupi will be no more after 2026. Naye nali njitwala mu maaso abantu ne bagisaliraawo. Ngamba singa tetwetegereza bino Nupu will be no more after 2026. Katonda n'ayamba Nupu netegeera ki ekyokukola bakawesa ne bamakaadi abantu abatategeera ne bamakaadi basegona ne bamakaadi bampuuga ne bamakaadi kubanga ekintu ky'okubeera leader of opposition okwagala okukirondera mu parliament baali babalaba mpuuga kubalemeza mu ekyo kifo kati NUP nebeera ngezi nnyo n'ekikola otherwise baali badde bagenda kuba kati mu 2026 kyennavuga Nupu will be no more after 2026. It was a continuous story of which abasiru gye baasalamu obusazi ne bajjeera ne bankuba era nga n'abamu abataddeko n'ekifaananyi Kyagulanyi president be bamu abeefuula abagezi nze nno mu kusooka nga nze manyi buli ataddeko profile ya his excellence nga manyi nti yenna abawa NUP kumbe omuntu bajja ne bakozesa akakodyo ne bateekako ebifaananyi bya NUP bya president oli najja n'akuwemula oli najja n'avuma ogugambo n'akuwemulira ddala naye nga mbutuufu agenda bw'okebeera ku profile olaba ya president kati bano abasiru era mbatwala nti basiru era nga bajja bagamba olaba aba NUP bawemula bavuma naye ng'oli akozeseza kifaananyi kya president y'okusobola okuyisaawo ebibye oba okitegedde so era be bantu be bamu kati kankubulye mwoyo gwa ggwanga abantu be bamu nze mbatunuulya n'enseka n'okuseka abantu bali mu kugamba nedda simanye ebbago ly'ono omusajja yani ono w'emitiyana yani oyo omusajja w'emitiyana oyo gwe baakuba akalulu oyo yaleeta ebbago lya leader of opposition ono yaleeta ebbago gwe baakubye oye aleete ebbago lye bagenda okuddamu okuteesaako ku Lwokuna nti Lopu alondebwenga mu paalamenti kati nalabye lumu kati nalabye abantu era abagwa mbikopo era nga ba NUP nengamba naye bano abantu bafe oba bategeera bagamba mbu alondebwe mu paalamenti anti waliwo ebbago eryo baalireeta ne balizza bano abawagizi nga bawagira ekyo abawagizi kirimu baluma lwaki era kakati lwaki bajjira ate babikolewo eti ffe president waffe yalina okulonda leader of opposition already muba mwekubya omupiira tuli mugamba president yawangula owagira leader of opposition ave mu parliament bamulondere mu parliament ati leader of anti gwe naawe sooka owuliriza oleme kubeera nga bali kati nze nawangula president wange yawangula obwa president kati lwaki ontwala mu discussion za leader of opposition president wange yawangula njagala Ntebe bali abalina okubaganya ebirowoozo bya leader of opposition babeere bali aba NRM kubanga bagenda okubeera ba leading opposition nze oba baleese ekiteeka bakireese batya bakireete nga ky'opposition nze si kyange tekinkwatako kubanga president wange waafa obutukirawo tugenda mu ntebe kati nze eyo ye discussion gye mba njagala okuwulira sagala kuwulira muntu kunteeka wali kuŋŋamba era kakati ffe ekizannyonyi waffe bagenda mujjako kitegeeza oba weekubya omupiira oba omaze okulaga nti mmwe temwawangula abaawangula be bali mmwe you are fighting for being in opposition oba you get my point yange ndowooza ogitegeera n'ekirala ne baba batutte nga tugambye nti tugenze mu palamenti tuzze ku side y'opposition era bwe tugenda ku side y'opposition bakugamba etteeka lye baleeta nti balireeta ekibiina ekisingamu abantu kireeta abantu basatu kwe baba balonda bwe balonda abantu basatu ebibiina ebivuganya ebiri ku opposition bye bigenda okulonda leader of opposition ono kye kyaleeta bwe baba bakireese mu parliament kitegeeza nti NUP erina ababaka 49 egundi UPC simanye erina ababaka 13 ne gundi era bagenda okwegatta baba abantu nga 3 plus kitegeeza era NUP esigala nga gwe baleese gwe bagenda okulonda oba okitegeera kubanga NUP ejja kujja nga Museveni bwatwala ababe ne babagamba nti Anita gwe twagala ne NUP ejja kuva eno nti wadde tututta abantu basatu naye ono gwe twagala ku bwa leader of opposition nti gwe mugenda okuwa which means nti bali bonna abantu aba ADP UPC bonna FDC ne bwe bate balonze leader of opposition nga waffe bo ne balonda ebyabwe bo bye baagala
ne balonda owaabwe gwe baba baagadde kitegeeza fe NUP ebeeronza abantu 49 abantu 49 ffe tuba tuliidinze kitegeeza era gwe tuba tusindise pulezidenti gw'aba alonze y'oyo aba agenda okuyitamu kakati singa na wano wabaawo akakodyo nti etteeka eryo bwe balitwala munda wadde tulina ennamba ennene naye tulinamu emigwesula tulinamu ba MP abo be watandise okulaba nga basirika n'okusirika abagenda okugenda abali mu kulya ssente ngera bagenda wali bo bagenda kubaliisa ssente ngera ababaka 49 ojja kubasanga nga 49 ate tebalonze wa NUP president gw'abagambye kyokka nga bonna bali ku kadi ya NUP era wogenda okulabira ebisegula oba okitegeera point yange gye njogerako kakati discussion y'okubeera nti gundi president agenda ku appointinga bwabadde appointinga leader of opposition wabula ateera wabaddengawo okulonda mu parliament wadde kintu ekyo kibadde tekigendanga mu gundi mu open gundi neera wabaddengawo okuba akalulu ku gundi oyo ku leader of opposition kati bwe kiba kigenze kati bagenda kuweereza abantu kwa tugeze baweereza Ssennyonyi baweereza Zaake baweereza Luyirika oba baweereza Shamimu Malende babatutte wali babatadde wali then ebibiina biri bigenda kukola bigenda mu kalulu bakuba akalulu awo wabeerewo enguzi sipiika ajja kubaako gwayagala ajja kuyisaawo ssente aziteeke mu ba NUP bagambe nti kakati gwe ono temumulonda mulondo ono ogenda okulaba nga mwe abavudde eno nga babagambye nti wadde tutaddewo abantu 3 naye ono gwe twagala kuba leader of opposition gwe muba mulonda ojja kusangayo era ababaka bagende balonda omulala okubanga Anita ajja kubaawo alina mukulumapu sekende munkuddiza omuzindaalo mukulumapu sekende munkuddiza omuzindaalo ogenda kubuuza ku byenjogera okay kale kankulekedde andi kakati mujja ne mumbuzabuza ne munzijja ku mulamwa genda maaso kakati eyo yensonga ekola ki eyo yensonga eyo eriwo naye bwe kibanga essaawa zino nze kyesikiririzaamu okujjako okugamba nti tetweyagaliza okugamba nti NUP tukikole nti wadde tetugenda kubeera mu opposition tufightinga erw'entebe yaffe gye twawangula naye ku lw'abagenda okuddawo wabeerewo transparent na biki nti bwe tuba tugenze mu kalulu etteeka bwe liba lizze era tulina okulwanirira justice nti ekibiina kyonna ekinaabeera mu opposition kibeere nga kirina obuki kibeere nga kirina gundi entuufu nti ekibiina kyonna ne bwe tunaaba tuffe tulidde nga waliwo ekibiina nga kya NRM kyekiri mu opposition kifune leader of opposition waakyo nga gundi waakyo chairman w'ekibiina yamulonze era nga bwe gubadde oba okiraba so nti wano tuyinza okikola nti tetukirwanirira ffeffe nga ffe wabula nga tukirwanirira ku lwa Uganda neddako so bwe kiti ekintu bwe kigenda okubeera abantu bowulira abakuba simanya bakube gundi simanya bagenda wano we mugenda okuwulira bagenda kweyawulamu bangi abantu bangi abagenda okweyawulamu mugenda kubawulira okujjawo nga waliwo ekintu ekirala nga okimbuuza naye wano we tulaga mugenda kuwulira buli kika kya ssente kubanga njagala nkubuulire mwoyo gwa ggwanga gwe atakimanyi nti sipiika wa palamenti afuna bilioni 8 buli myezi 4 kwotale mu mwaka mubaamu quarters 3 gye myezi 4 nye emirundi 3 gye myezi 12 mu myezi 4 speaker afuna bilioni 8 bilioni 8 no bilioni 8 si bilioni 8 bilioni 8 buli quarter kitegeeza guno ogwokuna guno ogutandika quarter egenda kufuluma quarter ya bilioni 8 then waitewo mu gw'omunana nga olwo Katonda ayambye naddako quarter efulume then omwaka nga gugwako quarter endala efulume obwo bwe bukadde bumeka 8 emirundi 3 ze bilioni 24 ezigenda ku office ya speaker paya nenga sente ezo waliwo ne sente ezimuweebwa bilioni oba meka bilioni ndoze egenda bilioni something bilioni nga 9 zigenda kubibajje furniture ezo zo zimuweebwa pa 2 years buli myaka ebiri bamuwa bilioni
bilioni mwenda sort of bilioni mwenda oba bilioni munana ezimuweebwa buli after myaka ebiri kukola ku furniture kati bilioni ezo gwe n'owulira nti Ntebe Kigwe wali owulidde nti bino bituweereddwa ku auction speaker abadde yali atudde kati entebe zakaddiye zino zafulumye oba bino bituweereddwa mu gundi mu archive oba ziteereddwa mu store kubanga entebe z'abakulu ebiseera ebisinga bamanyi obutazitunda ng'emmotoka za president bwe zibeera nga tezitundibwa kakati na kino kiyinza okuba nga kitambula bwe kityo naye ssente zigenda okufuluma kati mu Gwokuna ssente kwota efuluma kwota bw'efuluma eyo yebanga kubanga jjukira avaako bamaliriza ekisanja mu Gwakutaano ne kwota esemba ebe ng'etandika egenda kubanga ssente ziba zafuluma 225 226 eyo ye budget kati budget yazo ez'omu Gwokuna zino ziba zafuluma kati ate agenda okufuna ez'omu Gwokuna ez'omu Gwomunaana kwota eyo ng'ate esomeddwa mu budget ya mu Gwomukaaga nga budget efulumi esomeddwa eya 226 227 kitegeeza ezo sente ku bilioni ezo kwe kugenda okuva ku sente zino kyova olaba nga Anita Among bataddewo sente bilioni milioni 315 okugulira bane emmotoka babadde tebabawa sente nti babaagala nnyo badde babawa sente ku bimu ku bigenda okugulirirwa era mugenda kulaba nti leader of opposition Ssennyonyi bw'anaabanga ekibiina kyaffe kikkiriza okugenda mu mbeera y'okulayira n'okugamba nti tulonde leader of opposition mugenda kulaba nga bagenda kulwana nnyo Ssennyonyi okubeera nga tadda ku bwa leader of opposition kubanga abalabisizza nnyo ndowooza bwe waba nga waliwo ekibuuzo wabeewo akimbuuza then nze nkole ki gundi yo nga ndaba yeekutte network ebadde eddise wano okusimu nga njalabe Map Media nga tuvudde awo lwakuba nti kyoyogedde naawe katoyogedde nga wa intaneti ekiri ku ground n'okirekerera noyogera nga bali ku mutimbagano ekyo tukirekera awo osanga oyina bye weewaze kati kitegeeza naawe omutimbagano gukuvuze totambudde nga mukulembeze ekyo tuwolani Bwebadde oyagala njogera ebinnonya anadda wali wogambye nti ebyalumu njogera ku byalumu abali mu kwogera nga tebali wano bajja kugamba ennaku 3 film map njogedde ku byalumu anti ebyalumu nze nkugamba ebintu byalumu mbyogedde ne mbikugirayo ne nkugamba etteeka lya lumu lyaleeta ndikunyonyodde bulungi nnyo ne nkugamba oli nyonyodde awo ntegeddewo tuveewo ne nkugamba nti essaawa zino abakulembeze be tulina kirizagana agaalekayo bagenda kulayira ekyo badde okimanyi badde okimanyi era nange nze omu ku babawagira balayire baleete ku ssente zijjeko mu 7 kyenaguyogera na luli ekyo si kirumamu kati awo nga tuvuddewo map nalabye muganda waffe Ssaalongeriyasi Lukwago meya w'ekibuga Kampala atadde akazito ku bakulembeze ba Kampala tebavuddeeyo kwogera ku nsonga z'abasuubuzi Kampala agenda amataba naki n'ensonga z'owino abakulembeze teboogera wawuliddeko Lukwago bw'ayogera ensonga ze naawe oyo kazannyirizi gwe wali ofunyeeko ensonga yonna ya Lukwago ng'eri siriyasi nze mpulira na looya nze siwulya yona musango gwa Lukwago nti guno yaguwangudde olaba n'omusajja we nga pulezidenti wamulemedde mu kkomera abakulembeze bakoze ekimala ku nsonga za Kampala embeera tebalina kye bayinza kukola ku nsonga z'e Kampala ng'ali mu bikolako yabeera mu mawulire nga ye road mayor emmotoka zisimbula wuwe ne zigenda ne zikola emirimu ye ajja eno n'abazannya reverse psychology n'abalaga nti tabiriimu naye nga yabirimu gwe waliwo ekintu kyonna Lukwago kye yali avuddeyo n'agamba nti kino tekijja kukola Kampala ne kitakola naye nga tafuna ssente zaakyo si yalonda executive si yalina executive y'ekibuga si yatambulirako budget budget Lukwago si yagikola kale si talina executive ekola kitalina executive yetu tekutulako basite engineer yalonda n'abeeby'ettaka mu Kampala
kukaaba bukaabi yalonda n'abe byettaka naye ng'ate alina omuntu we nina gwe nerabidde ani omuntu we ali ku byettaka ani omuntu we ali ku byettaka yamuteekayo oba muganda wa haamu waliwo awo olukwago gwe yateeka lukwago toleeta na discussion za lukwago ekibuga kyonna kibadde kifudde lwa lukwago temuleeta gundi za lukwago wano zikumalira na biseera era ajja kuvaayo buli kugira bw'ati yazanye sympathy twali tetunnagwa mu lukwerwe nga lwe tumulondera bannange omusajja w'oyo atulwanirira naye nga bye yakolangako kati bazze ne batugamba kakati bamenye nga tetubawadde na lukusa oli ajja n'akugamba nti nze kati nga haamu nze namenye nze nakoze bwenti ne bwenti bwaba nga ddala yamenye nga talina lukusa gwe wawulidde wa lukwago wagenda ku poliisi naggulawo ye nga looya ate nga gundi yalajanidde leader of opposition waffe atuuza abakulembeze tebalaja na bulaajanyi oyo ye road meya w'ekibuga yagenzeeko atulage ku reference nga aloopye ku criminal trespass yayambyeko ku bali be bamenyedde ne babba ebintu ne bagenda kubanga omusango gwonna criminal trespass gutandikira ku gundi gutandikira wali then mwe mubeera malicious damage na biki wabulabika era ajja kudda ku kitebe kyayite bannamawulire agambe kakati bamenye batubuulire kati eyamenye ali luddawa batubulye case number ki gwe bamuloopye file number ki abo bonna babadde nga babazanyira ku bwongo oyo ye politics nze naye sinayingira politics nga mbeera neeno neebaka ne ngamba abantu bannwanirira abo abasajja mbadde ngenda nakozesa ekigambo ekikyamu abo abasajja beerwanirira gwe mbuulirayo abagenze ne baggulawo omusango criminal trespass kubanga geti zabadde enzigale ne bagenda ne baziggula ne bamenya ate ne bagende bamenye nagwo guba musango wasaalimbidde mugundi wakoze bwoti ne bwoti ebizimbe wabimenya gwendagaayo fayiro kesi ki ku poliisi eyakikoze abo abantu bamamalira bumaliriza biseera gundi mwoyo gwa ggwanga kwegamba abantu okumenya Kampala oba abantu okunyigirizibwa mu Kampala tekyetaagisa bakulembeze kukyogerako abasuubuzi byabwe kuba abantu abamu bagambye abasuubuzi kyabagwanidde baadde babagamba luli tujja mu Kampala nga bagaa temutuleeta muno byabufuzi byammwe ffe tuli mu kukola oba sayidi eyo nange abantu abamu ndi omu ku abo bye twabagamba nga bitaali tuuseewo baali tuvumye ng'obusiru nga batudde eri banyumya live pose ndaba bwe bitaali tuuseewo baali badde ngaawo nga batugamba abasajja batumanyiranga ffe tuteredde entende ate nno nebeekirya tubadde tukyali wano ne kira efulumizza ebbaluwa kira kwoli ne kira efulumizza ebbaluwa simanye ennaku z'omwezi nga mmeka bonna abali ku nguudo baveeko nansa nawo nga bakyalemeddeko bajja kati kankubuulire teri agenda kusigala buli kye twayogeranga era nze njagala buli kimu ky'owulira kituukewo ku bannayuganda nze siri ku sayidi ya munnayuganda kati ku butanyigirizibwa nze eno buli wabamenyange temukyayina kisa twabyogeranga nga batuyita bakadingo twabyogeranga nga batugamba nga bo babeera mu byabwe bo nga balowooza ffe tuli eri tukola documentary kati nabo kati bakola documentary senga n'olwaleero bamenya ebirala ndabye n'ebyapa olwaleero mbirabye nako ebyattayeebwa mu kibuga Kampala ebya Misa Kabanda bonna bafunyefunyeewo ebipanja bagira wonna waliwo awo newakyali akatale eri wonna waggulu bakamenye abantu bategeere ebintu bye twayogeranga tetwali mu documentary kati nabo bakwate ku documentary yaabwe baddire documentary yaabwe bagikwate ffe twatandise dde okulaba nga documentary twalowoozezza nti gundi mizayiro zavudde Irani ne zikuba abantu bakitegeere nti tetuli bulungi kati ate ekkubo ly'ejjinja road ligenda kutandika waliwo we bagamba okugira abasenguke ne bagaana biki ogenda kuwulira bagenda kumenya buli kimu okuveera eddala eri enteesaganya bagambye enteesaganya zawedde kontrakita bagala oluguudo nga lugazi abo bonna babagamba nga muweeyo ekkubo mungire bwe muti nga bagira bwe buti nabwo ogenda kuwulira